நீங்க டெய்லி அப்டேட் பண்றீங்களா சார் உங்க Facebook பேஜ்? Automatic software. Okay. It updates automatically. Whatever site that you do. Okay. So what business are you? I am into real estate as well. Okay. Where I have a software which updates automatically whatever site that I add on. If I click a button, it adds on to the Facebook page. Okay. So you're doing it automated, but you don't curate it. Yeah. How is the engagement? எவ்வளவு பேர் லைக் பண்றாங்க, கமெண்ட் பண்றாங்க, எதனா ஆகுதுங்களா ஆக்டிவிட்டி? Off late 2-3 months ஆகுது. Activities are like so. We get inquiries also. Okay. Okay. Fantastic. So in any medium, right? Tell does not sell. நீங்க வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா it is not going to sell anything, right? So the content நீங்க create பண்றது, why do people go to Facebook? First, I think it's very important to understand why do people go to Facebook. Not again newspaper open பண்ணி பார்க்க மாட்டாங்க. People go to Facebook to find out what their friends are doing, some gossip or whatever it is. Friends, family, இதுக்காக தான் நம்ம Facebookக்கு போறோம். Ads பார்க்கறதுக்கு இல்ல, விளம்பரத்தை பார்க்கறதுக்காக இல்ல. So நீங்க வந்து ஒரு பேஜ், நீங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் பேஜை நீங்க லைக் பண்ணிட்டீங்க, ரைட்? டெய்லி அவங்க இது வாங்க அது வாங்க பொருள்ல இருக்கு இதுல இருக்கு ஒரேடியா உங்களுக்கு அவங்க வெறும் சேல்ஸ் டைப் ஆஃப் மெசேஜஸ் அவங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா நீங்க யூ வில் ஸ்டார்ட் அவாய்டிங் தட் பேஜ். கண்டிப்பா நீங்க ஹைட் பண்ணுவீங்க அந்த பேஜை. அந்த மாதிரி போஸ்ட் நிறைய வந்துட்டே இருந்ததுன்னா. பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி வந்து how to buy real estate, how to invest in real estate, உங்களுக்கு வந்து they are giving you education, right? Or something related, funny related to real estate. There's a fantastic group in the US called I forget the name, I can email it to you, about all the funny things that happens in real estate. For real estate agents வந்து அவங்க டீல் பண்ணும்போது ஓனர்ஸோட what are the funny things. So lot of different things that you can do other than selling. கண்டிப்பா நம்ம எதுக்காக நம்ம அந்த Facebook பேஜ் ஓபன் பண்ணியிருக்கோம், சேல்ஸ்க்காக தான், ரைட்? பட் அது வந்து நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் எஸ்பெஷலி டைரக்டா நம்ம பண்ணக்கூடாது. In any medium, no, you should not oversell yourself. That is what tell will not sell. Storytelling, I'll give you some examples about these things that we do. Zigbee அப்படின்னு யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட கார் வெப்சைட், அவங்களோட சோஷியல் மீடியா இஸ் டன் பை அஸ், போத் Facebook as well as Twitter. அவங்க வந்து அங்க when they got in touch with us, அவங்களோட என்கேஜ்மெண்ட், இந்த லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஷேர்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருந்தது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட வெப்சைட்ல வந்து டெய்லி ஒரு 10-15 ஆர்டிகல்ஸ் வரும், zigwheels.com. அதை என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க எவ்ரி half an hour 1 hour போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, ரைட்? They will never do anything like this in the way. We all love speed. So just a nice visual, nice messaging, I think. So இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய visual messages கொடுத்ததால, அதாவது இங்க போங்க, இதை பாருங்க, இதை வாங்க அப்படின்னு சொல்லாம இந்த மாதிரி நம்ம மெசேஜிங் நம்ம பண்ணும்போது the engagement, the interaction எல்லாமே வந்து increase ஆச்சு. Again, something very simple. Which pedal do you hit the most? நம்ம சிட்டி டிராஃபிக்ல நம்ம போகும்போது கிட்டத்தட்ட நிறைய டைம் நம்ம பிரேக்கை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், right? These kind of things you can see that over 1,200 people liking, lot of people sharing, commenting and all of that. Okay. Wolfpack Outdoors, a small one store company in Bangalore, right? அவங்களோட மோட்டோவே வந்து வைல்ட் லைஃப் ப்ரமோட் பண்றது. எல்லா கார்பரேட், அவங்க ஃபவுண்டர்ஸ் எல்லாமே கார்பரேட் எம்ப்ளாயிஸ் ஆஃப் பிக் கன்சல்டிங் கம்பெனிஸ். அதை விட்டுட்டு வந்து they started apparel store. But so the whole idea is okay, இங்க வந்து ஈஸியா நம்ம ஒரு டிஷர்ட் போட்டுக்கலாம். டிஷர்ட் போடுவோம், நம்ம வாரத்தை ஒரு 2 வாட்டி தான் போடுவோம் டிஷர்ட்டை. இதுதான் டிஷர்ட் பாருங்க வாங்க அப்படின்றது. ஆனா most of the time we do this. The last line நீங்க படிச்சீங்கன்னா என்னன்னா, click here to buy a black buck team tea. ஒரு சட்டிலா ஒரு மெசேஜிங். Maybe we put the message about the black bucks, we give them the facts, and then if they are interested, they can go and shop. Again, something we did for Wolfpack Outdoors. Woodpecker furniture அப்படின்னு சென்னை பேஸ்டு. டெய்லி நம்ம என்ன பண்ணோம், அழகான ஃபர்னிச்சர், சோஃபா, சேர், இது எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணோம். ஸோ சோஷியல் மீடியா நான் என்ன சார், ஐ மீன் சார் வந்து இப்போ ரொம்ப நல்ல டாபிக் about Southwest Airlines, right? About how you treat your employees. This is a very good example. Social also means about people, right? And social means only about people. It's not about brands, right? How can brands humanize themselves? How can brands become social, right? Woodpecker, a very interesting story. Even one, I think he joined as a driver,
went on to become a salesman, store manager. ஒரு 2-3 weeks back I was at the woodpecker furniture store. அவர் மீட் பண்ணா, எப்படி இருக்கீங்க, உங்களை ஃபேஸ்புக்ல போட்டிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா அப்படின்னா, நான் ஞாபகம் இருக்கு சார் அப்படின்னு. ஸோ நம்ம வந்து நிறைய போஸ்ட் வந்து அழகான சோஃபாஸ், ஃபர்னிச்சர் எல்லாமே போட்டோம். பட் திஸ் ஒன் காட் த மோஸ்ட் லைக் இன் தட் என்டையர் இயர். சின்ன பட்ஜெட்ல அந்த டைம் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம். 82 people liking it and all of that. And நிறைய பேர் வந்து encouraging this person. தங்கமயில், they are guest member தங்கமயில் ஜுவல்லரி. அவங்களுக்கு இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி அழகான டிசைன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் எம்ப்ளாயி ஆஃப் த மந்த் அப்படின்னு பண்ணுவோம். The most number of comments, the thing. அங்க ஃபர்ஸ்ட் போட்டோகிராஃப் பார்த்தீங்க, செகண்ட் போட்டோகிராஃப் பார்த்தீங்க, எல்லாரோட இது people are ordinary looking people. They are not Sunny Leon, they are not actor Rajit, but ordinary people. இது வந்து நம்ம எல்லாருமே பிராண்ட்ஸா இருக்கட்டும், கம்பெனிஸா இருக்கட்டும், யாரா இருக்கட்டும், இது பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப யோசிப்பாங்க. இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்டினரி பர்சனோட போட்டோகிராஃப் போட்டு இது பண்றது, அது வந்து நிறைய பேர். நாங்க வந்து பிராண்டிங் பத்தி யாருக்கு கத்துக்கணும்? நியூஸ் பேப்பர் பார்த்து, டிவி பார்த்து, கொஞ்சம் படிச்சு, அங்க எல்லாமே என்ன அழகு, பியூட்டிஃபுல், நைஸ், செக்ஸி, அதான். ஸோ ஈவன் அஸ் நம்ம ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜ் பண்றதுனா இதை வந்து இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு நம்ம யோசிப்போம். ஸோ வி ஹேவ் டு டெல் கிளைண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு. அகேன் that particular month the most number of comments is for this. Right? The computer age management, yeah, mutual funds வச்சிருக்கீங்க. Mutual funds, if you are investing, you have to use a service called CAMS, one of the companies. So அவங்களுக்கு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, so just a simple message like this, out of 1600 people like பண்ணியிருக்காங்க, ஆனா 475 people அதை ஆக்சுவலா ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஒருத்தர் ஆவரேஜா வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு 150 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. நீங்க ஃபேஸ்புக்ல பார்த்தா ஒரு ஆவரேஜா 150 people. ஸோ இந்த அப்டேட் ஒரு நல்ல அப்டேட் நீங்க போட்டதெல்லாம் என்ன ஆச்சு? 475 into 150 பீப்புளுக்கு போக வாய்ப்பாச்சு. நிறைய பேர் வந்து இது ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோஷியல் மீடியானா இங்கிலீஷ் அப்படின்ட்டு, இங்கிலீஷ் தேவைதான். இன்ஃபேக்ட் நீங்க தமிழோ மராட்டியோ ஹிந்தியில போட்டா 150% எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு என்கேஜ்மெண்ட் கிடைக்குது. ஸோ தமிழில் நீங்கள் கூட கண்டிப்பாக நீங்கள் போடலாம், டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் பிஸ்னஸ். இந்த நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஐ வில் இமெயில் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன் டு யூ ஸோ தட் அந்த யூஆர்எல்ஸ் அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். யூ கேன் கோ அண்ட் டேக் இட். பட் ரொம்ப ஈஸியாக எவ்வளோ பேர் தமிழ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஃபேஸ்புக்கில்? Just a few people. If you are comfortable with Tamil, you can actually go and change the settings. Here, putting that English, you click panninga, you can go and change it to Tamil. Our languages are right. Exactly which version are actually? Home page நீங்க போங்க. Home page போனீங்கன்னா அங்க கீழ வந்து ரைட்ல வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். டிஃபால்ட்டா தான் இருக்கும் US இங்கிலீஷ் அப்படினு. அங்க கிளிக் பண்ணி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு தமிழ் அப்படினு. அங்க நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு தமிழ். அதாவது உங்களோட ஆடியன்ஸ் வந்து தமிழ், ஆனா உங்களுக்கு தமிழ் தெரியல அப்படின்னா நிறைய ஆன்லைன் டூல்ஸ் இருக்கு. ரைட்? டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம், டைப் பண்ணலாம், ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் தட் யூ கேன் டு தேர். சென்னை ஆன் ஃபேஸ்புக். சென்னையோட பாப்புலேஷன் சார் சென்சஸ் பிரகாரம் 50 லட்சம் அப்படிங்கிறாங்க. பட் 1 crore plus 2 crores. Anybody? 1.2 crores. Right? Even let's say even 1.5 crores. நம்ம வந்து 13 ல இருந்து 65 எடுக்கல, ஐடியலா எடுத்துக்கணும். 18 to 65 the people on Facebook, 47 lakh people, right? Out of 1.2 1.5 crores, I would think maybe it is about 1.5 or 1.5 crores. One particular medium use பண்ற thing, that is the power of this platform, right? But almost 35% of people using Facebook in the city. மெரினா பீச், ஐ மீன் ஒரு 3 லட்சம் பேர் அதை லைக் பண்றாங்க. கபாலீஸ்வரர் கோயில், இது வந்து யூஸ்வலா செக்இன். நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போனீங்கன்னா அந்த செக்இன் அப்படின்ட்டு நீங்க பண்ணுவீங்க, அதனால வந்த அந்த செக்இன். Here is the bad news. Facebook page நீங்க 3 மாசம் சார் நிறைய ஆக்டர் இருக்கு. Facebook page எவ்வளவு மாசமா யூஸ் பண்ணீங்க? 2 years. 2 years, okay. What has been your experience, sir? Can you share? Previously we used to share through the... What is your company, sir? So
We are into importing of electronics and graphic design books. Okay, okay. So, நீங்க எப்படி அதை ப்ரோமோட் பண்ணீங்க? We do postings. We join in groups related to our business. Okay. And we post the content in those groups. Okay, but what about your page? We created a Facebook page for our product. How many fans are there on that page? Close to 100. 100 people. That is very less, Yes. right? We will discuss about how you can grow that. But நீங்க இந்த 2 years முன்னாடி நீங்க அந்த 100 people நீங்க போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு 20 பேராவது பார்ப்பாங்க, 20-30 பேர் அது பார்ப்பாங்க. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 50 லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க Facebookல. அதனால என்னாச்சு, நிறைய பிராண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. நீங்க at any point in time உங்களோட Facebook நீங்க லாகின் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 300 ஸ்டோரிஸ் தான் உங்களுக்கு காட்டும். ஆக்சுவலா 1500 ஸ்டோரிஸ் இருக்கு, which means Facebook வந்து ஒரு 1200 ஸ்டோரிஸ் அது ஆக்சுவலா உங்ககிட்ட இருந்து இது பண்ணுது. ஸோ நீங்க டெஸ்க்டாப்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, see everything அப்படின்ட்டு. டிஃபால்ட்டா அது இருக்காது. டிஃபால்ட்டா நீங்க எப்படி, ஸோ இது எப்படி பண்ணுதுன்னா அல்காரிதம், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அல்காரிதம் இருக்கு, அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு வந்து 300 ஸ்டோரிஸ் அவங்க டிசைட் பண்றாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிருப்பீங்க, இன்ட்ராக்ட்னா ஒரு போட்டோ கிளிக் பண்ணிருப்பீங்க, ஒரு லைக் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ Facebook என்ன தெரிய வருது, ஓகே திஸ் பர்சன் இஸ் எங்கேஜிங் வித் திஸ் பர்சன், இவங்களோட ஃபீட் கண்டிப்பா அடுத்த வாட்டியும் காமிங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இன்டராக்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த அல்காரிதம் அவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஃபேமிலி, ரைட், அதுக்கப்புறம் வெரி வெரி க்ளோஸ், வெரி ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், ரைட், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கும் நம்ம வி ஹவ் டன் ஒர்க் ஃபார் தட். அந்த பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நயா பைசா அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணாம 10 லட்சம் பேர் அந்த மாதிரிலாம் வந்து அந்த பேஜ்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட். தட் இஸ் ஹவு வைரல் தட் இஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பேஜை வந்து நீங்க லைக் பண்ணுவீங்க, இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க, அதெல்லாம் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் தான் பிராண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற கம்பெனி பேஜஸ், ஃபேஸ்புக் பேஜஸ், உங்க பேஜ் எல்லாம். ஸோ அதனால ஸோ என்ன ஃபேஸ்புக் சொல்லுதுன்னா, உங்களோட ப்ரையாரிட்டி, நீங்க ஒரு கம்பெனி பேஜா இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரையாரிட்டி வந்து கடைசி தான். அன்லெஸ் நீங்க வந்து ஒரு பிரமாதமான கண்டென்ட் இல்லைன்னா ஒரு சனி லியோனோட போட்டோ நீங்க போடுற மாதிரி இருந்தா தான் நீங்க கண்டிப்பா மேல வருவீங்க, இல்லைன்னா யூ வில் நாட். ஸோ அதுக்கு ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க, பூஸ்ட் போஸ்ட் அப்படின்னு. நீங்க அதை பார்த்துருப்பீங்க, பூஸ்ட் போஸ்ட் பே பண்ணி நீங்க அதை வந்து ஒரு அப்டேட்டை நீங்க ப்ரமோட் பண்ணலாம். ஸோ உங்க பேஜ்ல வந்து ஒரு 1000 பேர் இருக்காங்கன்னா, ரைட், ஒரு 1 இயர் முன்னாடி ஒரு 15% பீப்புள் வந்து அதை பார்ப்பாங்க. 1000 பேர்ல வந்து ஒரு 15%, ஒரு 150 பீப்புள் வந்து அதை பார்ப்பாங்க. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, எவ்வளோ பேஜ் உங்களுக்கு பெருசா இருக்கோ, ஒரு 10 லட்சமோ 10 லட்சமோ என்ன இருக்கோ, அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிடும். சில பேஜஸ் நாங்க வந்து ஒரு 1.5 மில்லியன் பேசிக்ஸ் லைக் யாரெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, clothing brand, right? I was the first fan for that page about 5 years back. Airtel, the companies எல்லாத்தோட we were doing better. Today there are 1.5 million people on that page. 15 லட்சம் பேர் அந்த ஆல் இந்தியா இதுல. It is still done by us. So இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பேஜ் நீங்க இது பண்ணும்போது ஒரு 2%, 5% பீப்புளுக்கு தான் அது ரீச் ஆகும். அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, உங்களுக்கு 1000 பேர் இருக்காங்க, ஸோ எவ்ரிடே நீங்க வந்து ஒரு அப்டேட் நீங்க போடும்போது அதை நீங்க ப்ரொமோட் பண்ணலாம். ஒரு 100 rupees or 200 rupees அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொமோட் பண்ணீங்கன்னா, instead of 2% it will go to 10% of the people. So today what it has become is, it is not a free platform. பேஜ் வந்து நீங்க ஃப்ரீயா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், ரைட். பட் அதில் நீங்க ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா, நிறைய பேர் ரீச் பண்ணணும்னா, you have to promote using some kind of a budget, right? So that is this communication that has come from Facebook, which says beginning January 2015, people will see less of this type of content in their news feeds. As we said before, the news feed is a very competitive place. More people and pages are posting content. Competition to appear in news feed has increased. All of this means that pages that post promotional creative should expect their organic distribution to fall significantly over a period of time. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, over a period of time your organic distribution, நீங்க ஒரு அப்டேட் போட்டீங்கன்னா, it can actually become 0%. That is what they mean by significantly over a period of time. So what I say is, social, Facebook largely is something what we say as PPP, pay to play platform. You have to pay to play. But let's see what are the benefits also when you actually invest in something like that. How to create a website? I think all 50-60% of you all have a website, but I'll just give you very simple ways to
created. Have you heard of free website tools? Right? There's something called as Wix. There's something called as GoDaddy.com. அங்கே போய் ஹோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களே டெம்ப்ளேட்ஸ் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், கொஞ்சம் ஒரு நாலேஜ் இருந்ததுன்னா நீங்களே ஆக்சுவலாக ஒரு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கொயர் ஸ்பேஸ் அப்படின்ட்டு இன்னொரு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. ரீசெண்டாக ஐ met one architect, very famous architect. ஓவர் நைட் உட்காந்து அந்த ஸ்கொயர் ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப்சைட்டை அவர் கிரியேட் பண்ணிட்டார். அழகான வெப்சைட். Now he wants something advanced. That's a different thing. But most people can actually go. கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு டிசைன் ஸ்கில்லோ கொஞ்சம் நாலேஜ் இருந்தால் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரீ வெப்சைட்டை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். I mean, if you are going to use a developer, right? WordPress is our platform. Anybody is using a WordPress platform? Use a WordPress platform. WordPress platform என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஒரு கம்ப்ளீட் சிஸ்டமே அவங்க ஒரு வெப்சைட்டுக்கு கொடுத்துறாங்க. நீங்கள் பேக்எண்டில் போயிட்டு ஒரு பேஜ் ஆட் பண்ணணுமோ, ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆட் பண்ணணுமோ, வீடியோஸ் ஆட் பண்ணணுமோ, யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கெட் இன் டச் வித் யுவர் டெவலப்பர். ஒரு டெவலப்பரை வச்சு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஆக்சுவலாக WordPress வந்து நீங்களே போயிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நீங்களே பண்ணிக்கலாம். How did you do your website, sir? Did you do it yourself or you used a developer? No, I'm also a developer. You're a developer? Fantastic. So how long did it take for you to create a WordPress website? 16 minutes. Sorry? 16 minutes. That's all it takes, 16 minutes. But for somebody who's not a developer, maybe 2-3 hours to follow some instructions and install. For 3 hours, you can actually have a fantastic website. Now, முன்னாடி அது சொன்னது வந்து basic templates அந்த மாதிரி ஒரு website. This platform is extremely powerful. Complete system you can actually build using something like WordPress. If there is already a website, can you go and add into it using this? No, sir, not really. You will have to build it from scratch, right? But if you have a HTML website, already or custom built HTML website with a code in there, then there are ways which you can actually convert that code into a WordPress platform. You can do that. But it again depends upon how your existing website is, right? From these two, we can go to the professional website like that. We can change to it. Yes, we can. That is his question for existing. Reverse, I'm asking for the reverse. Why do you want to do reverse? I have developed it from Keep and I developed a lot. Sorry? I developed by more hands. Same. So I need to do it somewhat more professional than this. Okay. So I am contacting one developer. Okay. So can we make like that? See, it depends what you want, what you mean by professional. உங்களுக்கு வந்து நிறைய features வேணுமா இல்ல உங்களுக்கு நிறைய design வேணுமா அப்படின்றது. Design and features. Right. That answer is a tough one to answer without knowing what your existing code is. Right? If I understand what your code is, then I'll be able to tell you, okay, yes, you can do it, you cannot do it. A lot of times it is easier to build it from scratch instead of trying to use older code. How old is your website? No, I don't. Okay. Sure. See, for example, the WordPress, what he's asking is interactive websites நம்ம build பண்ணலாமா இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல. WordPress in the particular platformல they have a plugin for e-commerce also called WooCommerce. So other use பண்ணி actually you can do e-commerce also on it. But I will discuss e-commerce also in a little bit and tell you what are the platforms that are there for e-commerce also. Something that you should know when you are making a website. More than 50% of people today come from a mobile phone. So உங்களோட வெப்சைட் வந்து டெஸ்க்டாப்லயும் தெரியணும், மொபைல் ஃபோன்லயும் தெரியணும். நிறைய வெப்சைட் நீங்க போனீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன்ல ரொம்ப சின்னதா தெரியும்.